Hello and welcome to another episode of GOA365's Face to Face. With me today is a good friend, Rama Kankonkar, tribal leader, activist. He wears many hats. So let him tell you himself what exactly he is later on. But now I adla teka in the thing as a tribal leader because there are a lot of tribal issues and many of them or most of them, I don't know, he'll tell you, probably all of them can only be solved if there is a political pressure, because without a politician, without political pressure, without political pull, it's not possible to sort out these issues. त्याका लागून आता रामाबाब तुम्ही आमकां सांगा कितें एक्झॅक्टली तुमचे इश्यू एज अ एसटी कम्युनिटी वायज कितें आसा तुमचे प्रॉब्लेम आनी तुमी इतले कित्याक आतां खूब बॉब पडल्या आनी इश्यू जाला एक मिनिस्टराक काडलो दुसरो कितें एक्झॅक्टली तुमी सगळे हाय टायम बट कित्याक वॉट एक्झॅक्टली. थँक्यू सो मच. माय प्लेजर. पहिली गजाल म्हणटा ती कित्याक लागून उताळमळ जाला आणि कित्याक लागून एसटी लोक बेजारलेले आसा हो प्रश्न येता. आता 2003 आमकां एसटी स्टेटस मेळ्ळो हाडून दिवंक ना ताका पयलीं 20 वर्सां तेज्या पयलीं मुवमेंट करता. बिग फायट एट दॅट या तो ते 20 वर्सां 1981 ओके त्या टायमा वयल्यान जो मुवमेंट जो तेच्या पयलीं सुद्दां आसलो पूण त्या टायमार जो मुवमेंट जालो एसटी दिया म्हणून सो 2003 आमकां एसटी मेळ्ळें. आता 2003 ते 2025 आता 25 जाले म्हळ्यार मोर दॅन 22 इयर्स नाव. आज आमकां जें दिल्लें आहा पळय म्हळ्यार वी वेर रिकॉग्नायज एज एसटीज आर देर इन गोवा. ते रेकॉग्निशन मेळलें. रिकॉग्निशन मेळपाक 20 वर्सां लागली. आफ्टर दॅट आनी रिकॉग्निशन मेळ्ळ्या उपरांत आमकां जे कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन्स जे आमकां इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आशिल्ले, जे बाकीचे एक्ट जो आहा पळय इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आशिल्ले, बाकीचे जे पॉलिसीज जे आहा पळय ते फ्रेम जावपाक जाय आशिल्ले, दॅट वी आर फायटींग फॉर लास्ट 20 years. बट वाय हॅज इट टेकन यू 20 years? Because it's a constitutional provision. It's not some rules and regulations or law. There is no will. Okay. See, there are constitutional provisions, but that constitutional provisions should be implemented. And who does the implementation part is the legislative assembly. When legislative at cabinet asta, government asta, their role is to implement the laws, rules. तुमचे MLA आसा. MLAs आसा पूण जे भाशेन हांवें सांगिल्लें आसा पळय MLAs आर मोर पॉलिटिकल एफिलिएशन्स देन दी समाज एफिलिएशन्स. म्हणल्यार समाज तांकां याद येता जेन्ना इलेक्शनाक हारल्या उपरांत तांकां समाज याद येता आनी समाजा कडेन जेन्ना मिनिस्ट्री काडल्या उपरांत समाजा कडेन वयता, हारल्या उपरांत समाजा कडेन वयता. सो समाज तांकां फक्त वोट बँकाक लागून जाय की आमकां दुसऱ्या लायक वी हॅव टू गेट युनायटेड, आमी एकठांय येवपाक जाय. पूण एक्चुअली प्रॅक्टिकली तर पळोवपाक गेल्यार 2003 ते 2025 पर्यंत हांव जो आमचो बाळी आंदोलन जे 2 भुरगे डिमांड मागता मागता थंयसर गेले, अक्षरशः जळोवन मारले. म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार कितें, आयज लोक बेजारलेले आहा ताकाच लागून. आमचे भुरगे मरोन सुद्दां आमकां जस्टीस तर मेळना, सॅक्रिफायस म्हणना तांकां. दे वेर मर्डर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमी सदांच यूज करता दे वेर मर्डर. बट दे वेर मर्डर वेन दे वेर फायटींग फॉर दीस कॉज. दे वेर आस्किंग दॅट वी वॉन्ट पॉलिटिकल रिजर्वेशन. दे वेर आस्किंग वी वॉन्ट ट्रायबल एरियाज टू बी नोटिफायड. दे वर आस्किंग दॅट देर शूड बी लॉ फॉर, देर शूड बी रूल्स मेड फॉर दी कमिशन. दे वेर आस्किंग फॉर द बॅकलॉग्स विच इज नॉट बीन फिल्ड, job backlogs which is not been filled. They were asking for atrocities whichever is happening. They were asking for the fund allocations. So all these things was basically when the movement has happened त्या टायमाचेर. आणि ताच्या नंतर सरकार आता जे कोण मुवमेंट करताले ते सरकारान आयले, तांकां मिनिस्ट्री मेळ्ळी, कोण आमदार जालो, कोण मिनिस्टर जालो, कोण कमिशनर जालो, कोण MLA जालो. सो आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग फॉर लास्ट 10 years there was no movement. Last 10 years there was silence. So people are saying that we have elected y'all have taken our votes. आमकां तुम्ही समाजाचे नाव सांगून वोट घेतले आणि ताजे नंतर जेन्ना तुम्ही काम करपाचे पाळी आयली, everything was yours. Okay, wait. Now are you trying to tell me that none of your demands were met or they were met partly or half? What are you trying to say exactly? I am saying if you go to see out of 12 demands जे आशिल्ले, तातूंतले 12 डिमांड, तातूंतले ट्रायबल डिपार्टमेंट जो आहा पळय तो जालो. Correct.
कमिशन एसटी कमिशन जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो, पूण त्या कमिशनाक अजून पर्यंत रुल्स फ्रेम जाल्ले ना आनी आयच्या करंट सिनारियोच्यान कमिशनाक चेअरपर्सन ना. ओके. आता तो जालो ते 3 टर्म जालो ना, ऑलमोस्ट अ मंथ नाव वी डू नॉट हॅव एसटी कमिशन्स रायट नाव. ओके. सो तिसरी गजाल म्हणटा ती आमी जे आता डिमांड्स हेजे म्हणला, हांव म्हणना की कांयच जावंक ना अशें, इट विल बी नॉट फेअर इनफ टू डू, बट ट्रायबल एरिया नोटिफिकेशन एकूय विलेज जावंक ना, कांयच जावंक ना. ओके. जॉब रिजर्वेशन तर आमकां जॉब्स मेळपाक जाय, रिजर्वेशनाचे जॉब मेळ, पण बॅकलॉग्स जे उरता एवरी इयर वाडटा ते बॅकलॉग्स अजून पर्यंत भरिना आनी ते बॅकलॉग्स भरिना आसतना बॅकलॉग्स कमी जाता. बॅकलॉग्स म्हणटा ते भरपाक जाय, बॅकलॉग्स भरिनासतना कमी जावप म्हणल्यार एक सरप्रायझिंग जाता. नो एक्सप्लेन इन द सेन्स फॉर द लास्ट असेंब्ली इलेक्शन, फॉर द लास्ट असेंब्ली वेन वी आय आस्क क्वेश्चन थ्रू दी एमएलएस, एवरी असेंब्लीक एक रिप्लाय येता. आता सिंपल गजाल आहा फॉर द समाज एसटी कितले पोस्ट बोलले, कितले डिपार्टमेंट वायज म्हाका डिटेल्स दिया. आनी जेन्ना हांव पळयता की डिपार्टमेंट वायज जेन्ना डिटेल्स मेळटा की तेन्ना अमके बॅकलॉग्स आसा 2500 3000 बॅकलॉग्स आशिल्ले पळय तेन्नाच्यान हांव फॉलोअप करता. आतां 200 तर कमी जाले जाल्यार ते 200 कोणी तर रिक्रुटमेंट काडपाक जाय आनी ते भरपाक जाय. करेक्ट. थंय 200 बोललेले ना, पूण हांगा बॅकलॉग्स आहा पळय दुसरे असेंब्लीन रिप्लाय मेळटा बॅकलॉग्स कमी जाले. दॅट दे हॅव टू एक्सप्लेन इट. आय हॅव ऑलरेडी पुट अप टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज लिडर्स दॅट दीस इश्यू शूड बी डिस्कस्ड. ओके. सो हे जालें बॅकलॉगाचें. दुसरी गजाल म्हणटा ते वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायबल, वेन दे हॅड फॉट फॉर द ट्रायबल सब प्लॅन. ओके. आता तो ट्रायबल सब प्लॅन जो प्लॅन करप आसता आनी ताजे प्रमाणे तो बजेट आहा पळय तो ट्रायबल बजेट जो 10.23% ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्टेट that should have been utilized to where they should utilize it, where the tribal advisory councils put up a plan that this next 10 years we have to do this in this area. So I don't think so that there is even meeting which has been conducted of the tribal advisory council. Second main म्हणटा ते आमचो 10.23% of the budgetary provision. आता 2,500 ते 3,000 कोटी वापर जावपाक जाय. Very surprisingly till today not even 300 to 400 crores is getting utilized. Where is what is that money? Who येता ते पैसे? ते पैसे आज पर्यंत आमकां सांग्या वयल्या गांवांत म्हाका वचून थंयसर प्रोटेस्ट करचो पडटा. तुमचे चॅनलान 365 हॅव ब्रॉट दीस इश्यू ऑल्सो वेन देर आर 50 people, women and this who came from सांगे काजूकोट्टो गांव जो आसा तांकां हांवें गेलो आनी म्हाका अक्षरशः दुखलें. तांकां घेतले हांवें आनी हांगासर असेंब्ली चालू आसतना प्रोटेस्टाक बसले खंय ट्रायबल डिपार्टमेंटा कडेन आनी कमिशना कडेन. इमिजिएटली देर इटसेल्फ तांकां आवाज जावपाक जायना म्हणून थंयसर बेगीन आमकां आपोवन येले असेंब्लीन आनी चीफ मिनिस्टर एश्युअर्ड. आनी तेज्या नंतर जी 5 वर्सां 8 कोटीची फायल पेंडींग आशिल्ली पळय ती प्रोसेस जावपाक लागली. म्हणल्यार for us every single time, for every single thing whichever is our constitutional right also we have to protest. Then we will get something to show that ha baba आमी तुमकां दिया. आनी मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा काजूगट्ट्याचे जो रोड आहा पळय तांकां फातर 2 फावटी लागलो रोडा foundation. Every government whoever will come they will put up a foundation stone and they will say that आमी road केलो, now you have to vote for us. And finally we had a sitting that all these all these 12 demands out of 10 demands are not getting, out of 12 are not getting logical end, are not getting. Then we said we have done chintan, we have spoken to each other, we had meetings across before the Lok Sabha elections, and then we came to know that one problem is there is basically आमकां दिसलें की आयज पॉलिटिकल पार्टी ज्यो टिकेटी वागता पळय त्यो ते म्हणटा की बाबा तुम्ही तर विचारी जाल्यार फुडले फावटी टिकेट मेळपाना. ज्या भशेन आतां सद्या प्रेझेंटली गोविंदाक सांगलें बाबा तूं वॉट एवर इश्यू तेणी काडलो एक की ट्रायबलाचो की करप्शन जाता म्हणून थंयसर आनी कामां जायना म्हणून थंयसर मागीर तागे मिनिस्ट्री काडली न्ही. सो हांव कितें म्हणटा बेजिकली की आयज रिजर्वेशनाचेर खंयचोच आयज रिजर्वेशन ना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आमकां मेळोंक जाय असेंब्लीन ते ना. सो ताका लागून कितें फायदो करता ते पॉलिटिकल पार्टी? दे आर सेयिंग दॅट आय एम गोइंग टू गिव यू टिकेट only on the basis of whether you are going to listen. You are saying political party means हुंयची सगळी political party? It is everyone political party unless until there will be no reservationaचेर ते मनीस वचपाचे legally in the but as per constitution it's there, right? As per the constitution 10.23% जर 2011चो सेन्सस जर घेतलो जाल्यार आमकां 4 सीट मेळपाक जाय आनी ते 4 सीट खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळपाक जाय ते सुद्दां डेटा ऑलरेडी पाविल्लो आसा. आतां ते दिवंक सोदिना कित्याक पळय फायनली in assembly how it works is basically the number of people you have irrespective whatever with you get a ministry.
or the more number of parties coming together and supporting you, become a chief minister. So believe or not, it is about how many people do you have in the assembly. So now in Goa we have 4 people of ST community. Theoretically We have. Now Govind Gowde is ST, Tavadkar is ST, Atonwaj is ST, and Ganesh Gaonkar is also ST. 4, no? 4 we have. Asa already. Asa. Why are you creeping that exactly. you need 4? That's what I'm trying to tell. They are not come on the reserve post, reserve constituency. But ultimately ते समाजाचे लोक. But they are, see, whom they will listen to? They will listen to political Samaj, party. No? No. Because if they have to be elected, they have to come through Samaj, no? As of now, what happens is right now, since these constituencies जे आहा पळय ST community area, ते कितें म्हणटा खबर आसा इलेक्शन पावले काय न्हू, ते म्हणटा आता इलेक्शनाक वोट मागपाक येता पळय आमच्या समाजाचो हाडपाक जाय. ओय. Exactly. But they are Samaj exactly. people, So no? that is the reason why party gives them the ticket. Okay. त्यांका विनिबिलिटी दिसता त्यांका. आणि मागीर तू काम करिनाका. कित्याक परत समाज म्हणून घेऊन येतलो दुसरो समाजाचे बसले आता इथून किती जातलो. So are you making sorry to interrupt, but are you making observation, allegation? You choose the word. I am making the observation. This is only for vote bank or it is only for whatever. I am clearly making this statement based on the observation and on last 10 years, 20, 15 years of study. It says that if one time I become an MLA, I will aspire to become an MLA for next time, and for that I require the support of political party. I see. And if I require support of political party, I have to listen to them. Tomorrow, for example, I have not found a single ST community leader who ever have spoken that we have 10.23% of the budgetary provision and that has not been given to us. बाकीचे आमदार उलयता. I have taken this issue to Vijay, Venzi and Cruz and other MLAs, whoever are there. I have taken this issue to them. They have taken up the issue? They have taken up the issue. But your own Samaj MLA? Na, कोणच घेना. Because right now what is lacking, I feel that in opposition there is no ST community leaders right now. The oppositions have literally failed to give an opportunity, or you say create a leader in their parties. They have failed. Okay, we need to go in for a short break and we'll come back on the other side. Keep watching. Welcome back. Rama, sorry to interrupt you. किती म्हणतालो तुम्ही? See, opposition parties जे आसा पळय सध्या opposition leader म्हणून त्यांका ना. STचो कोण विषय घेतालो तर त्यांच्याकडे लीडर ना, पॉलिटिकल पार्टींकडे लीडर ना. व्हेरी सॅड पार्ट की आयज जसे पार्टीनी रुलिंग असता, opposition असता, so similarly they should have opposition leaders also. So right now we have 7 MLAs in opposition, but we don't. So you are saying second rank, third rank leader तुमच्या समाजांना करूंकूच दिले ना न्ही. तुम्ही असा ना आम्ही असा पण पॉलिटिकली आम्ही अजूनपर्यंत खंयची पॉलिटिकल पार्टीक वचून ना, बिकॉज देर इज अ ट्रस्ट फॅक्टर इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी. बिकॉज आर यंगस्टर्स जे आम्ही तयार करप असता, न्यू फेसीस, आय डोंट फायंड न्यू फेसीस. नाव यू टेल मी, प्रकाश वेळीप इज सिनियर म्हणतात. हाऊ मेनी लीडर्स हॅव प्रकाश वेळीप और तावडकर और नाव गोविंद गावडे विल बिकम सिनियर आफ्टर फ्यू इयर्स. बट हाऊ मेनी लीडर्स यू हॅव क्रिएटेड? What the question lies is, तुम्ही आमदार जाऊन गेले, समाजाचे लीडर कितले तयार केले, वो प्रश्न येता न्ही, वो प्रश्न येता. सो आता तांकां कितें जाय, लायफ टायम त्या पोजिशनाचेर बसपाक जाय, समाजाचे विशय सॉर्ट आउट जावन ना सॉर्ट आउट जावन. पण एक गजाल बरी जाल्ली आसा, आय एम हॅपी दॅट न्यू यूथ पार्टिसिपेशन्स हॅज कम आउट. आनी न्यू यूथ जे भायर सरलेले आसा, नाव वी हॅव अ होप इन हे जे न्यू कॅडर जे आता सध्या प्रेझेंटली भायर सरलेले आसा, वी हॅव होप इन दोज. अँड लॉट ऑफ पीपल आर सेईंग दॅट न्यू लिडरशीप शूड अरायव्ह. ओके, बिकॉज इनफ. आणि दुसरी गजाल म्हणटा ती ऑल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज आहा पळय, दे शूड गिव्ह ऑपॉर्च्युनिटीज. बिकॉज फायनली यू आर सेईंग दॅट आय एम गोइंग टू गिव्ह पॉलिटिकल रिझर्वेशन, वील फाईट. नाव रूलिंग सेज आय एम गोइंग टू गिव्ह, but practically I will say this is now almost we have 1 year 7 months remaining, 1.5 around. So 1.5 वर्साचे तुका टाइम लागता की तो प्रोसेस फॉलो करपाक रिजर्वेशनाचो, आनी 6 म्हयने लागता इलेक्शनाच्या पयलीं नोटिफाय करपाचो. आतां हे प्रॉमिस लास्ट टायम 24 आमकां मेळ्ळें म्हणून आमी हंगर स्ट्रायकाक बसले. आमकां ते सायडींच्यान हेच त्या लिडरांनी पेडे खावयले आनी लोकांक दाखयलें की, आनी ती बायलां आमची येयल्ली थंयसर
पेडे खावयता आसतना की जिखले म्हणून त्या बायलांक बाबड्यांक रिजर्वेशन म्हणल्यार कांय खबर सुद्दां आसपाचें ना. ओके, आमची कापड न्हेसता ती बायलां जी आहा पळय तांकां पुंजयले तेंच्यांनी, विच इज व्हेरी रॉंग. तेंच्यांनी पुंजयले आनी आमी हांगासर हंगर स्ट्रायक यूथ सगळे हंगर स्ट्रायकाक बसला आनी ते सायडीन बायलांक आमचे पुंजयला आनी मडगांवां मिटींग केला आनी सांगला की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें म्हणून. म्हळ्यार ते सुद्दां आयज इतले हें चिंतता की बायलांक पिश्यान काडूंक शकता म्हणून, पूण आयच्या युथाक पिश्यान काडूंक शकना तूं. सो त्या टायमाचेर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें म्हणून काम आमकां पेडे खावयले त्या टायमाचेर. आणि आता 24 इलेक्शन झाले. दॅट इज द रिझन दे गॉट अ सेटबॅक इन साऊथ गोवा. कॅप्टन वी हॅड टेकन अ मिटींग ॲट आझाद मैदान. 600 कार्यकर्ता लिटरली प्रेस कॉन्फरन्साक सगळ्याकडे बसता. Normally you have seen that only few cadres sit. We have sat like more than 600 people sat for the press conference आणि तांकां आव्हान केलें की this time we are going to throw down the political party who have promised us and not given us. Now it is 27. Now they are saying that they are going to give in 27 and I am saying it right away. 27 तांकां दिवपाचें ना म्हणून ते आयज सगळे फूल गोंधळ घालूंक सोडलेलो आहा सद्या प्रेझेंटली. हो गोंधळ म्हणल्यार सद्या प्रेझेंटली जर तर पळय कशें, इफ यू कॅनॉट कन्विन्स यू नीड टू कन्फ्यूज. दीस इज अ से. सो हो आतां से आहा पळय, आतां कन्विन्स जर करपाक शकचो ना आमी 27 दिवपाचें जाल्यार आमकां ते लिडरांच्या मदीं फूट घालपाची आहा. ऑर्गनायझेशनां व्हरून कोर्टान पडलेली आहा सद्या प्रेझेंटली. तुमी पळयला 4 ऑलमोस्ट लायक 2 ऑर्गनायझेशन 4 मेन वान्सा भितर पडलेली आहा. सो आतां झगडटलेलो खंयच्यार घालूं म्हळ्यार कंप्लिटली कन्फ्यूज करून दवरप. पण एक गजाल इम्पॉर्टंट आसा, पीपल आर वेल अवेअर अबाउट इट. आय एम थँकफूल फॉर द चॅनल्स लायक 365 एंड अदर whoever are bringing this issue and keeping this issue alive. Otherwise what will happen, we are not in a position to have our own media channel or this like ministers घेऊनच भोंवता न्हू सगळे media channel. आमचे कडेन तसलें ना बाबा. पण आमी थँकफूल आसा की जे आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमचे स्टेटस मेळपा खातीरूय खूब चॅनलांनी आमचे त्या टायमाचेर मिडिया नाशिल्ले पूण त्या टायमाचेर पेपर आशिल्ले, ते खूब न्यूज पेपरांनी आमकां सपोर्ट केल्लो त्या टायमाचेर आनी आतां सुद्दां आमकां सपोर्ट दिता ह्या टायमाचेर. पण सगळ्यांत मेन मुद्दो म्हणटा तो आयज लोक भियेल्ले आहा. लोक म्हणटा की आमी रिजर्वेशन मागपाचें, आमी हे विशय झगडपाचें काय मागीर आमी भायर सरले उपरांत मागीर आमची कामां जी जावपाची आहा पळय ती आमदारा कडेन वयता तेन्ना आमदार आयकोन तूं तेज्या वांगडा गेल्लो मरे, तेज्या वांगडा गेल्लो मरे. समाज म्हणल्यार एकूच न्हू आमी सगळे. वी हॅव टू वर्क लायक अ समाज टुगेदर. इट्स नॉट द बिगस्ट थिंग वॉट हॅज हॅपन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रायबल कम्युनिटी इज द ऑर्गनायझेशन्स वेर फॉर्म्ड and they were taken and aligned with the political parties. This is the major reason why we had a big setback. जितली ऑर्गनायझेशनां जाली त्या ऑर्गनायझेशनाचो लिडर जाले आणि त्या ऑर्गनायझेशना लिडरान वरून ती ऑर्गनायझेशना पॉलिटिकल पार्टीक रुलिंग पार्टीक तेकयली. पॉलिटिकल पार्टी ते एमएलए जाले न्हू मोस्ट ऑफ देम. एक्झॅक्टली, ते एमएलए जाले आणि ती ऑर्गनायझेशना इंडिपेंडंट दवरपाक जाय आशिल्ली. यू आर एन एमएलए ना, यू आर इलेक्टेड वॉट एवर इट इज. नाव लेट द ऑर्गनायझेशन टेक अप देअर ओन इश्यूज. यू टेल मी समाज also should have not allowed that. No, they should have stayed separate. No, now as you say, now the समाजाची ऑर्गनायझेशन जी आहा ती प्रायवेट हे जाल्ली आहा, प्रॉपर्टी जाल्ली आहा थोड्यांची. सो दे आर युजींग एज अ काउंटर ड्युरींग द टायम ऑफ इलेक्शन्स की हांव प्रेसिडेंट, हांव सेक्रेटरी, हांव ट्रेजरर पार्टीचो, आमचे कडेन येवपाचें आनी मेळपाचें पार्टी पॉलिटिकल पार्टीनी आनी वॉट एवर इज लायक वी हॅव टू डिस्कस. बट अदर दॅन दॅट if you go to see real issues, so many real issues are there right now. ते विषय घेवपाक सोदिना गांवांनी वचून तांच्यांनी. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार संघटना 25 रजिस्टर्ड ऑर्गनायझेशनां गोंयांत आहा. आता तुम्ही विचार करात की ह्या 25 ऑर्गनायझेशनां एकत्रीत येवन जर सगळे विषय सरकाराच्या नदरेन तर हाडले जाल्यार कितलो विषय सॉर्ट आउट जावपाक शकता. सो म्हाका दिसता आनी लास्ट जर तर पळोवपाक गेल्यार 24 people have come together. Yeah, I agree. See, my point is, I agree. People have come together. People have impact is there, but ultimately, political parties, according to me, are using you all as cannon fodder. Exactly. Aad log, bosai, people, any issue is there, agitation, protest. It's not only in Goa, in many parts of. Okay, my point is, last time when we had this we did the discussion, joint discussion with everybody. I asked one thing. Now, most of these lands where this land use and all is happening, the huge projects, most of this is where the tribal people used to, they used to do their daily this farming, X, Y, Z. Now, these have been taken over and these huge projects are coming up, which is
I don't know, 5 crores, 10 crores flat. Now 5 crores, 10 crores flat, forget the tribal community. We cannot afford on our salaries in Goa. So, but what has the tribal Samaj and your tribal MLAs have done for that, to give livelihood for that, or they want all of them to go out to do some work there, go to, I don't know, UK. I don't know, that is my point. Last time also I brought it up. I think so. The survey, tribal survey which is done is migration survey. तू या गावांतल्यान दुसऱ्या गावान वचूंक शकता, ही क्वेश्चन. आणि मागीर हे क्वेश्चन आता विचारता म्हणल्यार हांव म्हाका तर येवन विचारता तू या गावांतल्यान दुसऱ्या गावान वचूंक सोदता जाल्यार हांव सरप्रायज जातलो आणि सरप्रायज जातलो. सो बेसिकली म्हाका जाल्यार दिसता की ट्रायबल ही सर्वे कोणे केले? Disha Foundation, which was Tribal Research Center. It comes under Tribal Department. So the government had given into agency 1 crore. I don't know why they are doing the Tribal Research Center research of migration. I really, I think what survey should have been done is economically status, tribal area and development status, magir individual status, education survey. Yo जावपाक जाय tribal migration कितें आहा तें म्हाका तेंका Another point I had brought, sorry to interrupt, another point I had brought. Now Verna Plateau. Correct. Verna Plateau was basically, everything was done by the tribal community. Correct. Now they have put up huge IDC, industrial estate, pharmaceutical. तुमच्या आता ट्रायबलाचे कितले आहा थिंगा फॅक्टरी? नाही कोण ना. आता main important point understand. But why? But exactly. So what I'm trying to do right now, what I'm trying to tell them is, Goa need to be protected. Goa is salwar जावपा जाय म्हणटा. तांका विचारले खंयचे गोंयकार सारपा जावपा जाय. That is something that you all have to ask. The community. Culture salwar करपाक जाय, tradition salwar करपाक जाय, culture salwar करपाक. खंयचो culture salwar करपाक जाय? कोण तो culture protect करता? Tradition कोण protect करता? जरी तर tribal we are originally Goans are original of and culture have come from them, tradition have come from them, practices have come from theoretically. Theoretically, I'm saying theoretically. Practically, so if the things has come from them, that is, if we want to protect the culture, tradition, we need to protect the people who are practicing the culture and tradition. But how ultimately it takes money, no? Exactly. Rama? So what I'm saying is, tribal notification should have happened. म्हणल्यार ती विलेज, ती कल्चर, तो ट्रेडिशन राखपा खातीर ते लोक थंयसर सेफगार्ड आनी हॅप्पी आसचे पडटले, मायग्रेट जावचो. पैसे तो पोट भरपाक पैसे मेळपाक जाय. सो त्या ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ल्यो काय न्हू, ताच्या नंतर तांकां फंड वापरपाक मेळटले. तांचें एज्युकेशन थेच गांवान, तांकां दुसरे कडेन वचपाची गरजूच नाशिल्ली. तें एज्युकेशन थंयसर बरें जातलें आसलें. एवरीथिंग वूड हॅव बीन प्रोवायडेड. पैसे आसा म्हणटा न्हू, पैसे आहा न्हू, 10.23% वापरना न्ही. आता वापरना म्हणून आयज लोक कितें कितें सोदता. आयज क्रिस्तांव एसटी आमचे भाव आहा पळय, क्रिश्चियन एसटी, दे हॅव मूव्ड आउट लिव्हिंग. What you want them to do, Rama? What you want them to do? No, that's what. If they would have been, this budget was being utilized to self-help groups, मागीर बाकीचे स्मॉल बिझनेसीस तांकां तर युटिलायज जाल्ले. वो सगळो बजेट आहा पळय तेंचो. फार्मिंग कोण करताले तांकां मेकनायज फार्मिंग जाल्ले. मागीर आनीक दुसरे कितें जे आहा, मानश्यो पळयता आनी कितलेशे बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी जे आसा, जे लोक रावता आनी ते करपाक रेडी आहा. दे स्ट्रॉंग, ते करूंक ते, आनी तांकां तर सपोर्ट मेळ्ळो, बुश मेळ्ळो जाल्यार खंयच्यान खंय पावतले आसले. पूण आयज दुसरी गजाल म्हणटा ती आमकां आयज 2.5 लाख मेळटा रिपेर करपा लागून घर. 2.5 लाखान टॉयलेट रिपेर जाता, टॉयलेट बांदपाक जाता. सो नांवाक लागून तुमी करपाक सोदता हे सगळ्यो गोश्टी. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, एकूच टर्म जर ती 10.23% ऑफ द बजेटरी प्रोविजन यूज केलो न्ही, everyone, people are not going to die on the road because they could not be carried because there was no ambulance passed to no road. काणकोण केपें सांगे रोड एक्सेसिबिलिटी ना. 4 किलोमीटर जे आहा पळय लोक चलोन वयता, भुरगीं चलोन वयता, शाळेन वचत ना जेन्ना लोड चड आसता तेन्ना. सो ह्या टायमाचेर एक गोंयचो एक भाग आमी पळयता लिबरेशन जाल्या उपरांत डेव्हलप्ड म्हणल्यार आमी स्मार्ट सिटीचे डिस्कशन करता एका सायडीन. Benjamin has got the cleanest smart city. तो डिस्कशन वेगळो. पण एका सायडीन आमकां रोडूच ना. म्हणल्यार आमी खंय आहा, म्हणल्यार एक भाग गोंयचो असो दिसता की 50-60 वर्सां अजून पर्यंत 70 years 75 years अजून पर्यंत फाटीं आहा. आनी एक पार्ट गोंयकार आहा पळय तो मातसो तरी डेव्हलप जाल्लो आसा अशें दिसता आमकां. म्हणजे डिफरन्स दिसता. देर आर लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो थिंक बाबा हे अजून अशें आहा. ट्रायबल लिडर्स हू फ्रॉम अदर स्टेट्स, कमिशन्स हू हॅव कम, लिटरली वेन दे वेंट ओवर दे वर सरप्राइज्ड टू सी in Goa we have such kind of places where people do not have even road access. I was shocked.
Because then I told my reporter, I said, what the hell are you all doing? Even Goa, which is supposed to be a progressive state with second highest or highest GDP in the country, doesn't have people your have to own walk. reporter have brought your own reporter Devidas from Kankonkar have brought because I yelled at him and told him go and file the stories, because it is not, I could not believe that Goa did not have, you could not, the bus could not come to the house. They could not go to school, they had to walk, and when it rains, about bus. the roads is closed. Why forget about bus? No, I'm saying forget about bus. There is a Keri Gaon which we will personally definitely visit. It will be a trek for us. 100%. It is, they don't have electricity current. No electricity. No electricity. In today's time. And no electricity. Are you serious? There is no electricity. There is no way past. Janglani, dongarani chalon wata poi taso asa Keri sir. I will literally tell you. Road सोडून दी. Bike वसा ना. चलो ना स्पाचे. उदकाचो जेन्ना फेब्रुवारी मार्च जेन्ना टाइम येता फेब्रुवारी मार्च एप्रिल जेन्ना जाता पळय तांकां बाटल्यांनी उदक घेवन वयचें पडटा थंयसर उदक मेळना. बट एंड व्हाट अबाउट सपोज लायक कितें एमर्जन्सी मेडिकल एमर्जन्सी कितें मागीर कितें करपाक? काय ना आय एम मेडिकल एमर्जन्सीच्या टायमार हांवें अक्षरशः थंयसर पळयलां की चादराक भरून चादरान तेका अटॅक येयल्लो एकट्याक. ओके. आनी तेका एम्ब्युलन्सा कडेन पावतलो म्हणल्यार तेका कमीत कमी 3-4-3.5 किलोमीटर तेका चलून 3.5 किलोमीटर. सो तेका कितें केलें, चाराय सायडींनी 6 जाण रावले आनी चादरीचे एक कॉर्नर दवरलो. ओके. आनी तेका ते चादरीन घालून थंयसर सकयल हाडले. ही परिस्थिती, ही पास्ट अवे. Obviously, 3.5 few years back, one lady, I think so, I don't know whether your channel brought it, one lady delivers we had carried baby on the road. Yes, that so how do you expect in आतांच्या टायमाचेर तू चित आमी अजून पर्यंत स्ट्रगल करता, आमकां बेसिक नेसेसिटी हा पळय बेसिक is fulfilled जाल्ली ना. I've been asked, a lot of people, lot of technical experts who always speaks about no reservation is not now time, it should be removed. Only yeah karta baba, it is very easy to share this statement. Practically come down, visit with me, go to the tribal areas and see how they are suffering right now. Okay. Now we have almost out of time, but this is a side of Goa which is something that we wanted to bring up, because now see, dealing with, talking to Rama and my colleagues also in the thing and friends like Sohiru, I have come to realize that there's so much more that has to be done, and more importantly, see, that is not, lots has to be done in India, because India is quite a poor country in many ways, despite whatever the politicians may, that you keep aside. But here, there is a reservation, there is so much of money is allocated, so much of reservations for people to get jobs is given, but still it's not being done for whatever reasons. I don't know, it's not a big thing, because anyway you can't take these jobs and go and give it to somebody else, it has to be there. That's the reason why it is backlogged. Yes, but why it's not being done, and why this money is not being used to take care. Now I know what the excuses of the politicians will be. No, this is a forest land, this forest. Arey, you can try and regularize illegal thingy on government land, and you cannot do this. Who came first? No, forget that. Tribal came first or the Forest Act came first? Yes, absolutely. That's another point. But even then, you can basically, the government can do anything, whatever it wants. It does the laws. So this is something that is very sad. We need to discuss. We need to introspect, and maybe tribal leaders like Rama should also push more so that the people come out and ensure, because in India, if you don't fight, you don't get anything. Thanks a lot, Rama. Thank you so much. It's been a pleasure, and this is Glenn Costa for Face to Face. Keep watching.